Asiye ezweni bazalwane bangafaka ukuthi isikhathi incwadi ekaJeremiya 29 verse 11 12. Ufundeka kanje. Ngokuba ngiyazi mina imicabango engicabanga ngani, usho uJehova, imicabango yokuthula kungenge yobubi, ukuba ngininike isikhathi esizayo nethemba. Niyakungibisa niye ukukhuleka kimi, ngiyakuniswa. Aphinde asaqhubeka verse 13. Niyakungifuna ningifumane lapho ningifunisisa ngenhliziyo yenu yonke. Aphinde futhi awushaya 14 verse 14. Ngiyakufunyanwa yinina, usho uJehova, ngibuyise ukuthunjwa kwenu, nginibuthe ezizweni zonke nasezindaweni zonke lapho nginixoshele khona, usho uJehova, nginibuyisele endaweni enganenza ukuba nithunjwe kuyo. Cela sibabane, sibonga baba umuhle. Sibonga moya oyingcwele, sibonga uqiniso. Glory to Jesus. Kathi ndawo manje oyingcwele lapho ngiyokhoza ikhabehle lenkosi yami Jesu Kristu. Amen. uNkulunkulu namhlanje usifusise ngalawa mazwi ngoba esikhuluma ngawo nje kancane bese siyavala. Ekholweni khona izinto ezikhulunywe uNkulunkulu ekhuluma ngathi thina esamukela uJesu. Praise the Lord. Lezi zinto uNkulunkulu ayibhalela noma ziziningi eziyizithembiso uNkulunkulu asithembise sona thina abakholwayo, kodwa ngeke ukwazi ukuzifaka zonke engqondweni nokuzifaka zonke enhlizweni. Kodwa ufanele ukuthi kube nezinto ozaziyo ukuthi ziyinsika zokukholwa kwakho. Praise the Lord. Into yokuqala into ekufanele uyazi ibe sengqondweni yakho emzweni yakho ubusuku nemini nasenhlizweni yakho. Okokuqala ukuthi kufanele wazi ukuthi uJesu uma ekusindisile ukusindise ngoba ekuthanda. Praise the Lord. Ayikho into enye uNkulunkulu akusindisela ngaphandle kokuthi uyakuthanda. Praise the Lord. Akakuthandi ngoba uzenza kahle zonke izinto. Khona kufuna kanti zonke izinto ube perfect kuzo nokuthi uNkulunkulu asiphelele kuyo njengoba naye njalo ephelele. Manje ke kufanele ukwazi lokho ukuthi akakuthandi ngoba
ekubona u100% kodwa ukuthanda ngoba wakuthenga ngegazi lakhe uJesu. Praise the Lord. Okwesibili ukuthi uNkulunkulu uthe uzoba nathi kuze kube sekupheleni komhlaba. noJesu washo njalo uJesu bafundi bakhe ebathi uhambani ishumele ivangeli emhlabeni wonke kukhulwayo ababhaptizwe. Wasephinde futhi kuzoba nani kusekupheleni kwani komhlaba. kuMateyu 28 le ndaba ikhona lapho. Praise the Lord. Akekho umuntu oshiwayo uNkulunkulu. Mangabe ena kuthiwa ushiwe uNkulunkulu ingoba wena ushiye yena uNkulunkulu. Praise the Lord. Ngoba uNkulunkulu akakwazi ukusindisa umuntu abuye futhi ena amshiye endleleni amhlekisane nesitha. Akakwazi uNkulunkulu ukwenza lokho. Akakwazi ukwenza. Praise the Lord. Ngoba uyena obaba wethu, uyena umzali wethu, and uyena umdali wethu. Praise the Lord. Manje ke isikhathi esiningi siphambuka ngoba sithanda kakhulu ukubuka izinto uNkulunkulu angakaze ayifake ethembisweni zakhe. Okwezithembiso zakho. Praise the Lord. Akaze ayifake manje sihlushwa yilokho ukuthi ena siyashesha ukuphambuka. Siyashesha ukuphambuka ngokomqondo nangokwenhliziyo nangokulimi. Praise the Lord. uNkulunkulu abantu bakhe uyaba manager. Praise the Lord. Hallelujah. Nawe kufuneka uyimanage ngendlela uNkulunkulu akhulume ngayo nawe la eBhayibhelini. Praise the Lord. Kufanele futhi uzimaintain. Praise the Lord. Uma siza lana enkuzweni sizokwenza maintenance yalempilo uNkulunkulu asiphe yona. Praise the Lord. Uma siqhubeka sisemakhaya sithandaza sifunda izwi laNkulunkulu sithandaze siqhubeka ne-maintenance nokuzimanage nokuzimasterisha. Malonga mkhosi. Why? Akekho umuntu uNkulunkulu amdalile wamenza uchwepheshe wamenza ena umaster. Wamenza umuntu oyigugu ngaphandle kukaNkulunkulu ngaphandle kwethu. Ngaphandle kwethu nesikholwane. Wonke umuntu ochwepheshe ewumaster engineer ngizozala lebaba. Hallelujah. Yabona futhi waba yigugu uNkulunkulu akekho ngaphandle komuntu okholwayo. Praise the Lord. Obubona uNkulunkulu ukuba akuphe izinto osacabanga ukuthi ngeke usakwazi ukuyithola usuku 50 something years or 60 something years akunikeze uNkulunkulu ayishintshe impilo yakho. Praise the Lord. Hallelujah. Akunikeze ingane mawayithola ingane emshadweni akunikeze ingane usuna 65 years. You know, uAdam wamnikeza ena ilokhuzana ingane seko 99 years. 100 years. Because akekho umuntu obalekile uNkulunkulu njengomuntu owathengwa ngegazi likaJesu. Akekho.
ngisho ngabe nemali, ngisho ngabe nefunda kangakanani, ngisho ngaba nani, ngisho ngabe nokuhlambe kangakanani, but akekho umuntu obaluleke njengomuntu othengwe uJesu ngegazi lakhe esibhabhaleni. Manje inkinga yethu siniyazi ukuthi ukuyicathulo sengina 2 years qala lezi icathulo anginazo anginayo imali ukuthi ngisithenge manje ngigaba lenkosi uthathe iposition uNkulunkulu akubeke kuyona uyihlise uyilinganise nezicathulo ezingezwanga uNkulunkulu ezenziwa abantu abangena uNkulunkulu. Thola ukuthi manje uyayindaba kaNkulunkulu usuyayinxikaza usufuna nokuhlela usudlinza izinto ezimbi usunamawari aqeda impilo yakho akudosela ena izifo balobe igama lokusoba kunenkinga nje ngesicathulo uthakazana nasenekhathela abantu ezisicathulo njalo uNkulunkulu akasho ukhathele futhi nawe abazalwane ngavazela kakaze basho usho ngenxa yomoya ongene kuwe ofuna ukukhipha kuleli level eliphezulu kangaka olunikezwe uNkulunkulu awungekho futhi noyedwa umuntu ongaqhamuka phansi komthuzela azophuca le position ephezulu kangaka olunikezwe uNkulunkulu ngegazi lika Jesu. Ngeke sizalwa haleluya akazi ukuthi nike nibuke yini nifunde eBhayibhelini nifunde ngohamba labantwana bakaIsrayeli. uNkulunkulu wathumela uMoses eGibhithe ukuthi ayobakhipha. Praise the Lord. Why? Because iplan yakhe yokuthi wabakhetha baba isizwe sakhe uqala ngo-Abraham madoni igama lenkosi. Hallelujah. Noma sibehlele eGibhithe iminyaka o480 years babengacibile iscreening sikaNkulunkulu. Babengacimanga. Glory to Jesus. Babengacimanga. Hallelujah. Wayikhona kulo 480 years beqilaziwe wayekhona, behlushwa wayekhona, belambile but wayekhona. Wayibuka zonke lezi zinto besiphelini sakhe ezibuka zenzeka. Elethe nje uNkulunkulu ezulwini laba abantu abakhethwa basezulwini kulabantwana bakaIsrayeli. Hallelujah. Hayi ukuthi kwazazigezeke izinto ezimbi zazenzeka kunjalo befa abanye babeke igama lenkosi. Hallelujah. Kodwa screen nje ezulwini lesigijime njalo u24 hours a day ukuthi ngobani laba compared kunabantu baseGibhithe. Babeke igama lenkosi. Hallelujah. Iprogram yakhe yokuNkulunkulu yayi 100% kusukela Abraham. Maningabonga impela yakhe yayi 100% yayingashintshi engeguqulwe muntu. Glory to Jesus. Hallelujah. Wabunga ngoba wathi uNkulunkulu uma bakhipha eGibhithe akabathembisanga ukuthi nizohlani. Akabatshelanga lokho. Akabatshelanga ukuthi mayiguga imbadada ngoba begqoka imbadada lesikhathi mayiguga imbadada enganeni nakubadala kuzokwenziwa njani akabatshela uNkulunkulu. Praise the Lord. Hallelujah. But into abatshela yona ukuthi abangena ohambweni olubheke eGibhithe masebenda ngela ama direction akhe uNkulunkulu bahambe lapho kukhulume khona uNkulunkulu bangahambi lapho bangakhuluma ngakhona uNkulunkulu. Kwabasizani lokuthi bangene la kukhulume khona uNkulunkulu. Kwabasiza ekutheni. Glory to Jesus. Uma sephele ukudla abaphumela eGibhithe nemali abaphumela eGibhithe mase iphelile mase vula istock lokuNkulunkulu. Avula supermarket kuloyo ndawo. Lo supermarket is good for
bona hayi abanye abantu. It's good for bona. Maningi amakhosi. Ngiyazi indaba angizokhuluma ngayo ngoba ayona indaba lokhu zami kodwa iyathintana nale ngikhuluma ngayo. Maningi amakhosi. Haleluya. Ma ukugicathulo ngoba uhambo olude. uNkulunkulu wayivula isitolo. Ngizothini isitolo esingcono la secathulo. Cela uSpeeds la eRichards Bay. Kusho wayivula uSpeeds avule inesitolo bathenge icathulo baqoke baqhubeke nendlela. Praise the Lord. Ngifuna ukuthi uba usendleleni uNkulunkulu akakutsheli ukuthi kuzokwenzakalani endleleni, akakutsheli. Praise the Lord. Hallelujah. Yini akakutsheli ukuthi uNkulunkulu umnini amandla onke akakwazi ukutshela into uNkulunkulu engaphansi kwakhe engeke ikwenze lutho. Ngitshela ukuzokwenza ukuthi endleleni la ngangethile no lamba fanele ukusa uNkulunkulu alikhulu nabazokuhlasela nabazohlekeza ekhaya nabazokuphuca imoto uNkulunkulu akayikhulumi zonke lezo zinto lezo. Ngoba uthe thina sibusisiwe esimenze yena waba umpheme wokuphephela kwethu sangena ngaphansi kwamaphiko akhe. Maningi amakhosi. Haleluya. Ungene mawufike kuNkulunkulu mawufike kuJesu ungena endaweni lapho ungathinteki khona. Into ekwenza ukuthi uthinteke ungabaza izinto othenjiswe zona uNkulunkulu. My God. Haleluya. uNkulunkulu akashithi isithembiso, uthoshithi isithembiso umuntu. Ungashithi isithembiso. Praise the Lord. Haleluya. Yini engabatshela ukuthi bazodlala endleleni, engabatshela ukuthi izokanani ukuthi ezoqhamuka kubona zelwe nabo. Kwakwenziswa ukuthi iplan kaNkulunkulu iplan engathinteki. Ayidingi imibuso. Ngoba yena uyimpendulo yayo yonke into yomuntu othengwe ngegazi likaJesu uyimpendulo. Makukhona into oyibonayo ukuthi asahambe kahle awulutshela abantu ukuba ini uhambe uye kuyena ungene kuye ungadlali ungene uwaya maningi amakhosi. Ungene nje kuye uNkulunkulu ungene uwaya ungene noma kuthiwa impendulo ithatha isikhathi ungene uthi shi umbophe ngamazwi akhe ukuthi uthe uzoba nathi kuze kuphele kumhlaba ngeke usishiye ngeke usiyeke. Incwadi kaIsaiah chapter 41 verse 10 uthi ngeke ukushiye ngeke ngikuyeke ngizokubamba ngesandla sami sokudla ngikubambe u24 hours a day hamba la. Ngiyazana uNkulunkulu ayikho into ahlula yini uNkulunkulu anenkinga nayo but ithanda inkinga ngayo uNkulunkulu ithina esinikezwe ithembiso sanikezana le position enkulu ake esinikezwe uNkulunkulu ukuba siphile khona siphile phakathi HIV siphile phansi kwelokuzana kwecorona maningi amakhosi siphile phakathi kwekhetha siphile ufa abantu ngapha nangaba sibuke ngamehlo ngoba sakhelwe ithembiso lesiyaNkulunkulu. Njengoba sishilo ezweni lakho kuzofika isifo esibhubhisayo. Sifike isifo esibhubhisayo. Uthi nobona abantu 10,000 ngapha nangapha befa beginqika wathi kodwa nina ngoba mhleli phansi kwamaphiko akhe nginikhosele ngizobuka ngamehlo nina ngiyogcina lapha ebukeni maningi amakhosi. Nina nje mase ngibhekana nohambo lwenu la ngibizele khona ngoba ngibizele impende ezinkulu ezincane ukuze kubatshazwe igama lami ngani
ngalezi zinto ezinkulu eziphakathi kwenu engiphe zona nelevel uNkulunkulu engibeka kulona. Ngifuna ukubuka izinto ezibukele phansi, yonke into yenu ibe ngaphansi kweinyawo zakho. Wazi uJesu ngiphile lo mnyathelo inyoka nawufezela niwabuse amabandla anesida yile esiwabuse i-position emphume nayo ezulwini. Amen. Manje kabalos ukuba nizokhangisa nizo-advertise izulu kulomhlaba, nikhangise ngezulu. Izulu lingakanani, amandla asezulwini bangakanani. Glory to Jesus. Hallelujah. That's why bakuthi ushoda ngebali faka uye kuNkulunkulu. Hayi kumakhelwane bakho noma ngabe ubathanda kanjani ungayi kubona manje kuze ngekho right. Ngoba ufuna umzalwane noma ufuna ithina balule igama lenkosi. Ngoba usuya kumuntu ongakholwa uyofuna izinto kuyena uhamba noNkulunkulu noJesu nomoya ingcwele uyofaka ngaphansi komuntu ongakholwa. Ngiyindlela utshela abantu ukuthi noma ukholwa kodwa uNkulunkulu wakho uyahluleka. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kanti nesitimazayo ukwenza izinto zala emhlabeni zibaluleke kunokuthi wenze uNkulunkulu kuwe kube uyena umuntu obalulekile. Injiniya wempilo yakho. Mabeka malos. Number 3. Ingeke ukuthi uza enkuzweni uzo ngoba ukhetha uJesu uzokhonza yena. Mase uyajika. Uzokwenza izinto ongezelanga la. Senze izinto. Mase siyamunca. Ngoba yonke into engekho entandweni kaNkulunkulu, uNkulunkulu iyakumunca. Yabona njengoba umuntu basedliwa enesifo sikashukela edliwa ilenkuzana icancer iyamunca. Nciphisa. Angithi lento ena iza ngesitha. Sifuna isithi ukuthela ngehlazo. Ngoba nawe asithela ngehlazo. Umhla usishiya uphenduza nje nazo ukuthela ngehlazo. There's a Bible encwadi yaseFesu chapter 6 niqine emandleni amangakanani makhulu amandla kuwena. Phathe iBhayibheli ngeke wakhulise amandla amakhulu. Kungakho masisemthandazweni lana sisemthandazweni siziludla mabeke igama sikhulisa amandla amakhulu. Hayi ukuthi siyawacela sibe khona vesi ngoba fika umhlaba ungena uJesu wena but siyabakhulisa siwacela because zonke izinto uNkulunkulu ola asinikeze zona uma sifika lapho thina sizicela khona uNkulunkulu uyaphoxeka yakudubazeka and impilo yakhe overflow uyablockeka into eziningi ngoba ucela into onikezwe yona ekuwe. Kufanele wena uyikhulise lento ikhule ngempela ikhule. Babeke amalusi khuluma nawo umuntu olalele mhlabe lonke nje lokho umuntu olalele uNkulunkulu. Glory to Jesus. Ulindele sikhulise izinto azi-investigate. Hayi uhamba ukhala njalo. Ziphi izinto uNkulunkulu ayi-invest empilweni yakho afakile ezikwenza ukuthi ube yiqhawe ube ngaphezulu kwabanqobi. Amen. Ziphi shontsaphi manje zidliwe yini? Ila ukufika enkuzweni ufike uphambo lokho kwakuzelele. Number 2 ungamfuni uJesu umuntu agijime emkhubeni yakhe. Hlala lapha nomthanda uJesu. Balweka kodwa ebengazi ifuture yakhe. Kodwa banendawo. Phuzelayo. Senzele lokho senzele kubahlanga kodwa utshontsha uyatshontsha uyabulala. Glory. Yabulala. Why? Ngoba akana Jesu, akana uNkulunkulu. Ayikho into ayithwele engamandla ngaphezulu
phezulu wonke amandla khona phansi komthuzwe lakhe. Glory to Jesus. Izwi ke namhlanje lithi uNkulunkulu uneplan ngempilo yethu. Hayi ngempilo kodwa ngempilo yethu. Praise the Lord. Uhambo esihambayo emhlabeni. uNkulunkulu usazele iplan. Abaningi abantu abafayo abafa ngoba ena izifo zinamandla efikayo la ezweni. But bafa ngoba abekho iplan. kaNkulunkulu. Praise God. Again, abantu iplanini kaNkulunkulu. Bonke abantu phansi komthuzwe la aba more special labasheshe bafa bese bancane benziwa ukuthi baphambene neplan kaNkulunkulu. Hayi ngoba kufanele ufe usemncane kangaka inkinga ukho eplanini ngoba la kunokuphila la kunokuphepha khona iseplanini. kaNkulunkulu. Glory to Jesus. Plan. Akhona awusebenzi, akhona ukuthi short ngemali, akhona ukuthi awunamuzi, but into efuneka kuwena ukuba seplanini ukuthi uNkulunkulu ukwabakhe. Une plan impilo zethu. Hallelujah. Ezokwazi ukusiphilisa ohambeni lwethu. Uhambo noNkulunkulu. Lapho uhambo oluhambayo lungena uNkulunkulu noma ngabe usejele noma ngabe usesibhedlela noma ngabe ukuphi indawo noma abantu bakuzonda bonke yonke lonto iwubala bawuseplanini. Eyenza ukuba sifuna uNkulunkulu. Sifuna uNkulunkulu ngoba kuthiwe la uyena oneplan enhle ngathi. Hayi ukusihlukumeza, hayi ukusilimaza, hayi ukusibulala. But the plan is number 2 in the envelana yesibili i-future. Kuthi future yomuntu omkhethile uJesu. Oh my God. Lord Jesus. Yomuntu omkhethile i-future. Ikusasa lempilo yakho. Lihle ngaphezulu ka100%. Ngoba ule file kaJesu, ule file kaNkulunkulu 100%. Thola abantu bekhaya bathi sekuneminyaka emingaka thandaza ukuthola ukuthi Abraham wathola umntwana wayeneminyaka engakanani. Kwahlangana u90 years kwadlula. Ingane zingafiki kodwa iplan ezulwini imile yokuthi uzothola ingane. Ayishintshile. Iminyaka yona iyaqhubeka akwenzeki lutho kodwa iplan ayishintshile. Ngoba ngasezulwini izinto aziplana uNkulunkulu akhohla aqala okunye. Plan imile injalo. But ingane zona azayifika zizi kodwa plan ingane njengoba uNkulunkulu akhuluma. Kuthi ngesikhathi esithile, ngesikhathi esinje uzothola abantwana. Khuluma uNkulunkulu kuba Abraham uzothola abantwana. Imile plan. But iminyaka yona ayimile. Iminyaka njani yona? Iminyaka iyaqhubeka. Mabeka mlosi. Kwena ubuhlungu uNkulunkulu umnandi. Ngoba iplan imile ayintshontshiwe ayilahlekile ezulwini. But yini ujahe ukuthi uthola izinto baseshana. Inkinga awuyifuna ukuthi udumisa uNkulunkulu kaze ufuna abantu bakubuke. Akubona izinto akudingi
uzokunikeza zona nasazokunikeza zona usenzela yena ukuthi uyena athola udumo emhlabeni. Uzothi usutshela abantu ukuthi lento uyibona njena ngayinikezwe uNkulunkulu sekuphela isikhathi esakho lokho nezwe uNkulunkulu sekuphela isikhathi esakho uniyisa udumo uNkulunkulu akulusa udumo kubantu akuliyisa udumo kubantu aluyi nokuya lapho but uluya uNkulunkulu. That's why ezinye izinto zidelay ngoba uNkulunkulu usafuna uvova impilo yakho ayivovele kuye khona uzofunda uunderstand yena unokunderstand abanye abantu. Ufuna uyivolve uyayifuna izinto uNkulunkulu but unomoya ukuthi ibehavior yakho yimbi. Ufuna ukuthi abantu bakubona bayise sekhona lezo nsila la ngapha nala umoya emqondweni wakho nasenhlizweni yakho uzokwazi uNkulunkulu kancane ufuna ukuvova. Akade ndaba uNkulunkulu ukuthi ulele lapha esibhedlela ulele ena usetshele usephi uphila kabuhlungu kangakanani as long wena usaphila uNkulunkulu uzoyifeza zonke ena izithembiso kodwa usafanele ungene endaweni la uNkulunkulu uzokwarantina khona. Ngoba kodwa akabikho good ukuthi uthwale lezi zinto ezinkulu kangaka. Ngoba umqondo wakho is too limited. Mfushane kakhulu umqondo ucabanga uNkulunkulu umcabanga nje into engango half a kilometer. Awumazi uNkulunkulu kangakanani. Awumazi ukuthi akanazi isiphetho. Akanamkhawula uNkulunkulu. Glory to Jesus. That's why iBhayibheli funani okwaphezulu khona konke la kusemhlabeni kuzonjani kuzokwenezezela. But izibi zakho izongcolisa lezi zinto uNkulunkulu akubekele zona lezi kusasa lakho. Ufuna uNkulunkulu uzubona uphumile. Yabona la eBhayibhelini wena okholwayo awulingani namuntu. Ulingana nale mpela uNkulunkulu akwakhela yona. Awulingani namuntu emhlabeni. Akekho umuntu ofana nawe. Manje kuzo wakhiwe ngendlela yakho yodwa. Akekho omunye onalendlela yakho phansi komthuzo elaka. Akekho ngawedwa nje. Glory to Jesus. Ngubani yokuqala lapho lakhona la ulele khona la uhleli khona. Fanele ucheke ukuthi ngisendaweni right yini. Ngoba nayo indawo ixoxa indaba yakho. Amen. Ukuthi akufanele ukuthi uNkulunkulu akhuphule kakhulu kunalokho asakubeke khona njengamanje. Akufanele ukuba khona ngani ngenxa yokuthi indawo okuyona akuyona indawo ayethe uNkulunkulu uzobusisela kuyona. Fanele ucheck la ukhona usendaweni right. Ayini fanele ucheck. Mawingane ufunda fanele ucheck ngisho isikole. Kulesi isikole esami kufanele ngizofunda la njengomntwana kaNkulunkulu. Ngoba ziningi izinto eziphilayo empilweni yakho mawusendaweni ingayona indawo ekhonjwe uNkulunkulu. Eziphila ziphela. Wahamba lana uNkulunkulu umsebenzele indlela emangalisayo. Phuma nje sokwashona lapho wakhetha indawo engakhonjwanga uNkulunkulu. Umthetho wendawo wakhiwe endizokuhlukumeza lena into engakhethwa nguNkulunkulu iyakuhlukumeza. Yazi bazalwane, yazi abantu abaningi abasebenzi abakholwayo nabangakholwa abasebenzi. Abantu abaningi basebecabanga ukuthi uNkulunkulu ubalahlile. Praise the Lord. Yonke indawo enesibusiso indawo ekhonjwe uNkulunkulu. Uma indawo yakho babika abantu engakakhona uNkulunkulu
Kulindele uzoyiseva iminyaka ethile. Hayi ngoba unesono. Kodwa kufanele useve ukuze bawufike lapha la ilungisa khona uNkulunkulu. Lakha khona ibuilding yakho uNkulunkulu. La uzokhiqiza khona uNkulunkulu umcebo. Hayi o20 rand no100 rand no50 rand umcebo. Because wonke umuntu okholwayo ngokwasezulwini awufanele ukuxhashwa ngomunye umuntu ongena uNkulunkulu. Bathola bangena uNkulunkulu kodwa kufanele ukukhulume lokho. Afanele uxhashwe umuntu ongena uNkulunkulu. Because ngeke ukwazi awukwazi ukuphila. Umuntu akwazi ukuphila lo ngakholwayo. Akakwazi ukuphila. Uma uzothiwa uzoholwa uNkulunkulu abuya futhi aholwe omunye umuntu ongena uNkulunkulu. Bonke labantu bahlangana kuwe. Lo ngena uNkulunkulu uphethe izemba nje ukuhlukumeza. Ukwazi ukuphila inyanga kube mnandi empilweni yakho. Ukwazi. Lo ngena uNkulunkulu uma eqashile unamandla phezulu kwakho okuxosha. Unamandla phezulu kwakho ukuthi imali ngesingayi uma ekubuka wena imali ekufanele ufanelwe le mali engayona imali efanele wena ngoba sesizwini. Ngabanye amazifanele udlele eplantini elikhulu engaphezulu kwaleli train elikhulu, but lo oqashile ukufakela isithini esingaka zingaki iphumula ezingangena zingabambili makuthiwa yabona akuzona ima kulezo kudla ngafaka iphuni embi sekuphelile ayikho izikhulu futhi kunikeza lo muntu hamba njona khona ngokwakho lokudla. uNkulunkulu unento engaka nawe ngangambeli train nengaphezulu futhi kakhulu ukuhluku izitsha zala emhlabeni. Haleluya. Manje ke na izinto zethu ngokusebenza ngendlela errong nokusebenza abantu abarong zithatha kude. Tata kude. Haleluya. Ngoba yonke into yakho ihamba ngokwezinga lomuntu okuyena osebenza kuye. Ayihambi ngokwezinga likaNkulunkulu. Haleluya. Manje empilweni yakho nobukhona kuhleze kugcwala ukuhlukumeza ngoba la uhleli khona ulindele umuntu, awulindele uNkulunkulu, ulindele umuntu. Amen. Uthakunikeza umsebenzi. Awulindele uNkulunkulu. Uthakunikeza umsebenzi, akwambule umsebenzi ozowusebenza wena ube ubasi wona. Ulindele omunye umuntu ukuthi abe ubasi. Ashift uNkulunkulu ekubeni abe ubasi phezulu impilo yakho. Kube ubasi noma ukuthi uyaphuza noma ukuthi uyadanga noma ukuthi uyinhloko noma ukuthi ubulala abantu uyarape ngoba unebusiness namandla okuqasha kunikeza imali efunwa uyena hayi efunwa wuwe. Kwenza umsebenzini wakho umenzela imali engaphezulu kwakabi enkulu ngendlela emangalisayo. Malokamosi wisiboshwa ke lapho. Wisiboshwa seyikweliti. Akwazi bafuna into store toilet ngayifuna ngizobeka imali. Ngomana yakho khona incane kakhulu bawuzoyibeka ugcina usuyithathele wayidla nayo. Wenza ezinye izinto muholo lo oqhamuka kumuntu. Usenza umsebenzi. President. Oqhamuka kumuntu. uNkulunkulu wakhona wabantwana Israel obafundisa ukusebenza ukuthi bayisebenze bona. Kuthi Deuteronomy 28 what yonke into enizobeka wena isandla izoba njani?
uzobilisa izobusisa uNkulunkulu mayichaza ngathi izobusisa uchaza njengoba lelo ogani lolu luncane kunalelo kodwa uma ena ogani lolu noma loluncane lukanga kunalolu make ngapha khona isandla sami lona obangibusisiwe kuzozala ama-organ amaningi ayinaso into iphinde ngoqashwa umuntu awunaso isidingo verse nje mawusebenza komunye umuntu ngoba usezulwini umuntu olahlekile uma babonga bonke abantu abasebenza kabasi akulula la ukuthi ngenye isande nje athi uNkulunkulu uthe ngoba kunomoya okuye ongawona sezulwini umbusayo basubelelo kaNkulunkulu akulula bonke abantu abaqashiwe ungabuka le nkonzo nibuka namanye amasonto kunzima nje ukuthola ukuthi uNkulunkulu umtshela ukuthi uNkulunkulu umtshela ukuthi 1 2 3 ongabathola nabo futhi ukuthi abantu abasirious ngento yokuthandaza abasirious kaNkulunkulu it's not easy umuntu uqashiwe umthole ethi uNkulunkulu uthe give ngoba uphethe amakhosi awu2 leli kufaka ukudla kwala emhlabeni ilolo libona ngathi linamandla praise the Lord hallelujah but uNkulunkulu uthengana nga uthi iplan njani yinhle but funa uNkulunkulu ngoba uthe uNkulunkulu iplan yinhle number 2 ifuture yinhle githi my Jesus. Hallelujah. Avon, did verse elandelayo lapha ku11. Verse 12. Niyakungibiza niye ukukhuleka kimi ngiyakunizwa. Niyakubiza ningibize niye ukuyakukhuleka kimi uma ningibiza niyokhuleka kimi. Ngizonizwa abantu emhlabeni wonke jikelele abantu abane-right ukuthi baziwe uNkulunkulu abantu abakholwa kuphela hayi abantu thina esiziwa uNkulunkulu esine-right esinelungelo ukuthi uNkulunkulu enjani sizwe ngoba kusho yena ukuthi uzosizwa uma sikhuleka thina senento ukuzwakala ezulwini ngakho munye ngakho fanele wazi ukuthi iplan yinhle ifuture yinhle base kumiza ikhona kufanele kube kuningi kuwe uzokwazi uresign lapho osebenza khona uthola umsebenzi wakho ukunikeza umsebenzi wakho buhola 4000 ngenyanga uNkulunkulu imali ozoyenza mosebenza uqala ibhizinisi lakho lizoqala lisuka phansi libe likezwe 10 to 20000 imali bongayithola ngenyanga lapha lapho usebenza khona ngoba wenza into yakho hallelujah and uzoyibona ikhulu ayikhuliswa ukuthi ungcwele kakhulu ikhuliswa ukuthi uthe uNkulunkulu makhe wabeka isandla uzobusiswa present ubusiswa uphuma ubusiswa nobungena kuzobusisa la kuwe kunjani izandla zenu inyawo zenu imlomo yenu igcwele ibusiso that's why emsebenzini emafemini onke la kusetshenzwa khona abelungu namandiya namasulumane enza amabhizinisi abo aqasha abantu abamnyama kakhulu praise the Lord ngoba iningi labo izinhlaka sisenzela amabhizinisi abayikhola indaba ukuthi fanele basebenze ungakho bona labesebenza khona bayantshontsha ungazuba sebenza amabhizinisi amakhulu nemali enkulu kanti yonke into bayakhe ngokuntshontsha mase kufika wena kuthiwa uzosebenza lapho wena nesandla esibusisiwe
umsebenzi waleli India naleli Sulman nalomlungu uyageleza uyaqhubeka uyagijima ngesivinini ngoba kunabantu la ekuthiwa la bebeka khona izandla. Amen. Kunjani? Uyabusiswa. Manje kuno babuye bacabanga abaqaleza izinto ukuze kubusiswe. Balukabona kwande kukhule kakhulu. Baba sebengangani? Mangabe nje kungenzeka nje ningizela khona ukusengezeni utholayo. Imajadi. Yabona into leyo. Ningisiza. Uyohola lapho. Bakuthi imali yakhe inkulu lapho. Ngaba 1005 bakusho inkulu lapha emajadini. Angazi ukuthi ngihola imali manje. Mhlawumbe ngezwe ngani. 1005. Yabona. 1005 nokuthiwa inkulu mina. Hawu, nokuthiwa 2000 kusho sohamba imillion leyo. Yabona ndazolana. Ikila yakho nje ayikuthi urongo ukukholwa kwakhe iplanning yakho lapho ila wakhela khona iplanning yakho errong. Baningi manje iningi labantu abakholwayo abaningi abantu abalokuzana abakholwayo njengoba kungena iCovid bonke amanye abantu sebehenge lapha emthini weCovid. Sekusakene ingqondo ukuthi abahazi fanele bezeni basazi abanazi itifeki sigcwele abasazi babukana neCovid manje bukana ukhuluma indaba yeCovid ngabe ukhuluma indaba ukuthi ibhizinisi lakhe wena khala ngeCovid ufuna wena ukwenza ibhizinisi lakhe yosethi zakho kwenza ama plans ka amashe ibhizinisi lakho okuzolibe iCovid ezile uhlala lapha neCovid usungahlala nefeme nje la emgwaqweni wena umgwaqo ho la imfene usuyapha soshaswe la imoto ubuka imfene hlangana lapha nemfene ngoba yona nje isihloko somuntu uhlangana la imfene wena nje uthola imfene la ngiyagcina isikhawu sonke kugena ogubandlo sekuyimfene konke iyazi ukuthi ivelaphi iyazi ukuthi yaphi bangeyo umuntu iyazi ukuthi ingekabani siphele siphuphiswe izinto sabe siziqoqa singazathi sizozenzani sizokwenzani futhi kithi kuthwala iplan yinhle ifuture yakho yinhle noma ngabe kuthiwa uyintandane noma ngabe kuthiwa uyini but iplan yona ezulwini ngawe yinhle but ikusasa ifuture yakho ngawe ezulwini yinhle. Glory to Jesus. Ubona uJesu ngamanye amazwi uhleli ebuhleli bukaNkulunkulu hayi babantu. Amen. Hayi izinto zasemhlabeni. OCovid awuhlale izinto ezinhle. Uhleli ebuhleli bukabani bukaNkulunkulu nasehleli bezinto zakho ezihle eseplanini kaNkulunkulu ngawe. Mthetho wakho ufana lapha nje mosuka la noma sithi kusasa nje uyazi ukuthi kusasa baqanzo ngezani ulungisa lento ekuthiwa iplan ephela uNkulunkulu ngakunobuhle kuwo ayikho uNkulunkulu idea akunikeza yona engazophumelela ngoba yini lapho uNkulunkulu unama plans amahle ngawo that's why izinto zakho ziphumelela konzima ufuna indlu ukuthi ayiqualify ke uyazama ukuthi uyazama ukuthi akuhlangane kahle kodwa uma uphusha uphekelela ukukhuluma nalabantu lapha hey ngiyifuna lezi kanje ucela ukuthola impela uphumelele kalula uthenge indlu yonke nemoto kunjalo yonke into kalula iplan yakho ezulwini injani yinhle. Amen. Bangihamba ngesitolo ngifuna into hamba nama plans enganjani amahle. Ngiyazi kwezinye indawo basiphulele ilokhuzana balokhuzana uthola baphulele i-discount
discount ka 5,000 7,000 ngesinye isikhathi asongena kwesinye isitolo tolo khona ngasifuna malungika kwasendlini kwaqhamuka le ntombazane sakhuluma nonkosi yakhona nonkosikazi yasibuza kuyena lo mina wakho lona umfundisi umbuzo wathi ngani wathi ngizwe isimelingi wathi ngizwe isimelingi yasimela lento yakhe ngokukela lento yakhe balungabusi ukuthi ukusho ukuthi ngikholwa kangcono kodwa kusho ukuthi uNkulunkulu ukhona lo wamakhona kibo lama-plans amahle future enhle isayini lonto leyo kodwa khona izinto ezinhle nje kuwena kuphela ngitshela ukuthi yabona ungawenzi umistake uma umukela uJesu emafika enkonzweni ulibala abazalwane abadala abangasele ndaba naNkulunkulu sebedlala ngeintokfela engqondweni nezihlizweni nasolimini into abayikhuluma bakhuluma iintokfela zonke iintokfela ezihloko ezisiza ngengasiza nawe ufika ujoyine ukodwa wafika unjani nawe sowajoyina lezo ntokfela umpuphe nawe noma uthi uthandana ususola nokuthandaza nobulele wafika la uNkulunkulu wakwenza right wahamba ushintsha umqondo ushintshele entokfela ezabazalwane esebaphupha suyimemba yalabantu abaphuphile suyimemba that was mistake join umhlaba wrong ungayi kule plan yakho nekule future yakho join umhlaba wrong suphuphile basuphuphile emhlabeni hambula nabo bonke abantu sihlangabezana nabo ucasuka manje yini ucasuka manje udalwa ukuthi uneyinkinga ezidlulayo lenzwane zakho ayisabonakala ucwilile inkingeni ngifuna ukuthi njengoba uNkulunkulu ngeplan kuba ngefuture uNkulunkulu asethela emhlabeni ngoba ejahe ukuba siye ezulwini amen ufuna ukubona sidla amagugu ala emhlabeni namagugu okomoya namagugu omnotho suwabuyisa wonke my God amen hallelujah ungashintshwa izimo ukuzana uJosepha uNkulunkulu wayineplan wayumprofeti yena umprofeti lelakhaya lakaJakob uJosepha wamthatha uNkulunkulu wahamba naye eGibhithe ngenxa yeplan wangena emgodini wasuka emgodini bamdayisa wafika lapha eGibhithe inkosikazi yesikole efuna ukumrepa wabanjwa ufake ejele ubheke esibusisweni amen ubheke esibusisweni khona ama-plans awu-2 khona iplan yokuqala leyo ukuthi uNkulunkulu une-future enhle ngawe ne-plan enhle plan yibona ama-plan ngawo ama-plan khona iplan yeplastic khona iplan yephepha okwakhe bakuzokwakhewa ihlo praise the Lord le phepha iphelele endleleni le plastic hlala nayo for life into uNkulunkulu akubekele yona uzohlala nayo for life lokho kukhanya abantu yabona ophofa bekhonkotha nemidlwane ikhonkotha kuba zonke iqala izinto ezamanga iplan leyo yephepha kufanele ukuthi nayo uhambe nayo ihambe nawe kulandele ihambe nayo yozibeka ku-top lapha yambeka ku-top yamkhiphe ejele le iplan leyo yeplastic yamkhiphe yombeka ku-top le yephepha yasala ejele yagcina labagcina nayo lapha ejele praise the Lord sesiyafa ngifuna ukuthi sazi ukuthi uNkulunkulu zonke izinto ziright ngabanye amazwi itafula lidekiwe but uNkulunkulu ufuna thina sikhuphule izinga lokuza kuye kuphela
Masilalela yena ukuthi uthini ukwazi ukubuza uNkulunkulu ngoba ukhona ukuthi ukhona ungabuza uNkulunkulu. Bangabuza uNkulunkulu ukuthi usafuna ukungena emthandweni zilukudla ngoba kusho kunokudla la wena kuningi kakhulu. Sokugcola umkhaba kwazi wakhuba ukukhupha kwavala amadlebe ehlebe ukuthi ukwazi ukubuza uNkulunkulu. Praise the Lord. Awunankinga. Awunankinga. Noma yabona nje noma ngabe ukuthi abantu abakuthiwa unesifo kusho bona uNkulunkulu akashona. Into yabo le. Ngizwatshela kakhulu ungabe utshela ukuthi thina ngesiphendela bathi nami ena sengi positive. Bese positive usho into right. Into yakho le. Ukuthi right. Fanele ubambe lona ukuthi right kakhulu kunayiso. Lokuthe udokotela njani positive. Ngoba impilo yahambisana negative, impilo yahambisana no positive. Unegative lokho phakathi izinto, amademoni aphakathi izinto. Kuthi wona into yakho kuye ipositive kusho wona amademoni. Positive. Praise the Lord. Once you feel la usaba khona izinto bokuthi udokotela sethe uNkulunkulu kodwa uzophakamisa iflake likadokotela. Oyibona umuntu olutshela ngento wasiyashintsha sohamba kancane sokhathala sakhulumisa umuntu ephila ngoba kwenze njani awusafuna ukuvashela umuntu awusafuna ukwenzani asafuna nje asafuna ukuthi ngishakuthi unemali baka 10,000 awusawujabule nalo 10,000 ayona into oyijabulelayo wena ngoba udokotela utheni Nidela ukuthi khona udokotela banama case enkantolo manje. Because abantu abaye bebefa because bulawa izifo ethile. Lo muntu lo mosokuthiwa inyani lokuzana une COVID. Bazokuthola kanjani le kuthola keep certificate, asabazo keep certificate. Ngoba uqambe amanga. Ngeza lo muntu nje utshele uthende COVID naye wasabuna walungela umgwaqo weCovid uthi iCovid imdoko. Umfake umgwaqo eluwayo. Yabona nto naye. Mfanele wangumuntu phansi komthuzweni laka. Akhona kakhulu okushiwa uNkulunkulu kunezinto ezishiwa abantu abangena kuNkulunkulu. South Africa. The South Africa. Bamala kakhulu odokotela. Ekuthiwa bakazula. Odokotela yikho abayaziyo odokotela. Mokuya ngokulapha. Wayibona into yakho ngoba ufike ekuthiwa wawu noshukela uthenge indazi ukuthi abantu bakujava basothi unikeza amaphilisi ke yabona. Njalo usodlala amaphilisi uzohamba emhlabeni. Wawayibona umuntu olaphayo wakhulume kanjalo kumuntu. Lento umnikezelana impomba ngabe kuthiwa usozokindle uzehamba emhlabeni. Thina sibhizinisi lodokotela. Abahluphi odokotela ngokuthi bafuna amakhambi azolapha abantu. Ngoba uyazi ukuthi abantu ukugula into yabo abantu. Bonke phakathi komthuzo lapho. Ayisho abantu abamnyama abantu into yabo nje ukugula bakuthanda nokugula. Bakaphilisana njena iphilise ine-acid enama-chemical usoludlane njalo udle ekuseni udle emini noma lesikubabela ngithi vese lento lena ayinayo impilo ayinakho nokuphila uludla kodwa kokudlayo ungalolu ukudla konke ilanga nje kuyilonkuzana ke mase bekunikeze ufake le one day ukhohlwa futhi ukuthandazele Kona lokho noma phisa ukuthandazela usamademoni ngoba yonke into esidlayo iphaphi ivele ezandleni ezingena uNkulunkulu abantu abangakholwa abanye bakhuza iThixo ethi uyithandazele ekradokotela wakho ngoba phumeza le iningi amademoni into ithenga nje ayikho ufana ukuyithandazela ngisho ingubo ngisho imoto
yonke into maningi madibana lezi zinto lezi ngisho icross ujabule ugrosela inqola igcwele namadimoni nemimoya nezifo agcwele la nenqola yakho ozobona ukuthi bengakujwayela ukuthenga ukuthi kuthenge namhlanje nangakudla izolo ngakupheka kodwa nje emva kwalokho nje ngisekushintsha nje ingqondo sekupheka into esiswini nje sengizwa nje kuphuma ilonda ngapha imoya yakhona ake nawe uyakhathazelanga letho nibikezana ufafaza igazi lakho nomlilo ungathi imali sayithandazela iphuma ke ningabasaba awasho ukuba bakhethe faka isibeke izandla ngafaka ukudla babhuti udlisa ingane zakho kanti ufaka isifo wena ufaka isifo thela amagciwane thandazela ibeke izandla la igama lika Jesu nomlilo kungasali abahedeli uNkulunkulu bakhona izichitho zakhona abakhuzwayo abafakwa abathandazele lababhizinisi abo kufakwe labo oNkulunkulu wena soyazi umnandi phela hayibe umnandi phela lona isipho lakhona namadimoni nabe emnandi phakathi sothandaza bazalwane bami yini phela ukuthi sithini umqondo wethu bathi iBhayibheli umqondo ufana uguqulo phela ngoba siyakholwa kodwa ama-60s agcwele emqondweni wethu abantu abangakholwa. Amen. Ngisho abantu abaningi uthola endlini zabo bafaka nje impahla ezirongo unena ngafika esitolo nje eminelo ukuthi ngawo so $499 yabo 499 konke beza belungu na izaqala manje zo99 ngaphezulu zabelungu bayijoli bathi akunemali la 499 usiyathenga usiyangathi ayikuhle ngoba bathenge bazoshipsa discount yakhe fanele kuwe lento izokwazi ukusurvive nayo for 10 years or 20 years idansi fanele uhambe itolo hambe uye eThekwini ukubukela elokuze zene wena kuze la empangeni nakho isileke khona kusho kube ngcono ebhini khona athi khona into engakho fanele uhambe ngoba imali yakho ungayifake imali into ungafaki imali yakho entweni ukuthi usifake icapha kulosidole sesiyawohla sesiyawa kanti okuthasela izinto esibhedayo. Mosiphethe thina abantu abansundu sidalela izinto esibhedayo ngoba we asitheki asibukisisi asifundisisi sicabanga ukuthi imali esiyiphethele nje ozuwa notiki hamba uthenga nje abazalwane zizikhona into lakhona khona lebheki khona abantu abathungayo uthola ukuthi umuntu lebhizi no-pep no-pep lento lena njengoba izinto ezakhiwa ukuthi izitolo zo-pep nokuzala no-Mr Price konke lokunye izitolo lebheki izinto ezakhiwa emvakweni emakhaya abantu sofaka lafana uyathanda ufuna ugqoka ubona kuhle uthatha into engenhla ayinhle lento uyithathayo isidwede but imali oyifaka la ine-van izokungithengisa amabhanoyi lo mnikazi webhizinisi wena ngoba usakwazi ukuthi wako ucabanga usakhulula umuntu wawuthengeni kunjani kusekhona yena kusekhona imali yakho ukabodlala ngemali yakho present yabona ngothenga nje into ukuthi awolekuzona mhlawumbe ngisho dlala ngami namalungu dlala ngami angibuye ngiphinde lesitolo leso sitolo leso endaba lahlekala ama-settings okwenza izinto ethe ukune plan enhle ngathi ukune future enhle ngathi cabanga umuntu ongilalele ongazinikelalanga kuJesu akazinikele kuJesu athathe impilo yakhe enele kuJesu kuze yonke into yakhe ishiftele elevelini uNkulunkulu akubeke kulo. Sizothandaza uthi Jesu phambi isandla sakhe lapho la ikhona athi nayo impilo kulaba abala afuna ukuza ngaphambili ezela ngaphambili. My God ngizolibonga
nga